Hello everyone. Today, Pierre, Victoria, Benjamin and I, Timothy, will talk to you about our hobbies. We will go through the point of view of the benefits they can bring to us in both personal and professional fields. I will start talking about high-tech in English, Benjamin will follow me talking about cinema in German, Victoria will continue in Polish about traveling, then Pierre will end the presentation talking us in Spanish about music. So, I will start about high technologies in general. What is called high technology is everything, often new, at the state of the art in the technology. Whatever the technology is, from relatively simple mice to ultra complexes quantum supercomputer or complexes forms of AI. High tech doesn't only refer to electronic devices. A cutting edge reinforced door, everything proof is basically high tech, but in most cases, when people refer to high tech, they talk about electronic devices. Today, I will also mainly talk about them, because it is what I know the best. I am really interested in new technologies inside electronic and computing devices. I think it is a big part of the future, where everything will be connected and which will simplify our lives. As a high-tech interested person, I often read about them, and what often happens is that a new technology completely replaces the former one. A simple example is smartphones. In 2007, Steve Jobs and Apple present their new iPhone, a smartphone, the first of its kind. Now, smartphones are everywhere. Almost everybody has one, and for a lot of us, we're kind of inseparable. My point is, viewing so many technologies replacing others again and again, or just with slightly changes, still changes, it made me knowing better how to adapt to technologies or something else. Now, when I come to a new thing, I try to use it at its maximal potential, which is often very simple, but it needs some dedicated time to learn and to adapt to it. During my first year at IPSA, they provided us an Office 365 account. It has the OneDrive cloud option in it. It is something I started to use and learn about it. And now, I can access all my professional documents from my desktop, my laptop, or my smartphone in a few clicks. It really simplifies my life, and as I'm working on something, whatever it is, Python, MATLAB program, a PDF or else, I just have to save it, turn off my desktop for example, go to school, and I have magically my work saved and updated on my laptop. Even better, saving in OneDrive allows Microsoft applications to autosave, so I don't even have to save my Word, PowerPoint and Excel work, they do it on their own. This is a really changing game functionality, and it is simple, but a lot of students and professors here at IPSA don't use it because they didn't spend this bit of the time at start to manage it, and some of them don't even know about them. My interest in high technologies made that I'm not afraid of changes anymore. I embrace them, and often for the best. To be interested in high tech, you need to be curious and wanting to discover, sometimes scary things such as artificial intelligence or androids. For example, the music you are currently hearing since this presentation has started is composed by an AI, and I found it beautiful. I know, and I have to admit that it can be a bit scary that an AI can create some art like that, because art and creativity are often associated with humans. But even if it's scary at start, when you learn about it, it's not scary anymore, it's just beautiful. So I will finish my part saying that my interest in high technologies makes me move forward, learning new things, and increase my capacity to adapt. And everything besides the pure knowledge it has given to me about high technologies. I will now let Benjamin continue about cinema and what did it bring to him. Dankeschön, Timothée.
Eine Sache, die meine Sicht auf das Leben im Allgemeinen buchstäblich verändert hat, ist für mich das Kino. In Bezug auf das Kino, um über einen Perspektivwechsel zu sprechen, würde ich sagen, dass wir der Wort Aussicht wirklich nähern können. Da das Kino im Wesentlichen eine Kunst des Bietens ist, bietet er buchstäblich eine Aussicht dessen, was es darstellt, eine genaue, wenn auch verkürzte Ansicht dessen, was inszeniert wurde. For example, I'm thinking of an adaptation of a book. Through reading, the mind forms blurred conceptual images and the cinema affixes concrete and fixed visions. Wir können auch an Filme vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts denken, in denen eines der Hauptgenres die filmische Reise als nicht war. Kurzfilme von 1 bis 10 Minuten, die zum ersten Mal Aussichten von der anderen Seite der Welt zeigten, aus China, Indien, Südamerika. What follows from this is that the cinema can offer a vision, but it is necessarily biased by what is outside the frame and can even be downright false. Selbst wenn die von Kino angebotene Aussicht falsch sein mag, ermöglicht uns die Tatsache, dass wir uns die Frage nach der Wahrhaftigkeit dieser Aussicht stellen, eine Art Reflexion über Dinge, über das Leben im Allgemeinen und über uns. Ermöglicht es ihnen, angesichts von Situationen objektiver zu sein. For example, this allowed me to keep an objectivity of the situation and my composure when I needed it during a project for school or during my trip to New York, where nothing happened as expected. Wenn ich also einen Film im Kino sehe, entdecke ich eine Geschichte, aber ich gehe auch mit einer echten Reflexion über ein soziales Problem, das von Filmteam angeprangert wird. Wenn ich zum Beispiel Todd Phillips' Joker-Film mit Joaquin Phoenix zitiere, klingt das vielleicht wie ein unterhaltsamer Film für gewöhnliche Menschen, aber für mich ist es wirklich eine Reflexion über die Gesellschaft, besonders mit dem Zunahme der Volksbewegungen und Zunahme der Gewalt während Demonstrationen. Zugegeben, dieser Film spielt in einer fiktiven Umgebung und die Geschichte ist nicht dieselbe, aber wir können einige Verbindungen zu unserer Gesellschaft erstellen und diese Verbindungen sind im Allgemeinen ziemlich beängstigend. The reflections that I had thanks to the cinema, which I would not necessarily have had instinctively alone, thus allow me to change my opinion on things and therefore to question certain things that we would all have taken for granted in our society. Ein letzter Aspekt in Bezug auf Filme im Kino ist schließlich die Tatsache, dass ich damit meine Vorstellungskraft entwickeln kann. Wie die Schöpferin Amy LTR sagt, wenn das Reale nicht zu uns passt, haben wir immer die Fantasie. When the reality does not suit us, we still have the imagination. Indeed, following reflections, reality often does not suit us or no longer suits us. Then, the imagination takes over, and this is what the author shows us in his film. He exhibits part of his imagination. Wenn ich einen Teil der Vorstellungskraft anderer Menschen sehe, kann ich neue Ideen haben, kreativer sein und das ist sowohl persönlich als auch beruflich von Vorteil. Now, I will let Victoria talk about her travels and how it impacts her directly. So, jak widzieliście, kino odgrywa dużo dostępna dla wszystkich.
może pozwolić nam rozwijać umiejętności profesjonalnie i osobiście. Od niemocy lat była to łatwo dostępna działalność. Innym zajęciem o podobaniach nauka było bieg podróży. So a different activity than cinema or high-tech could be travel that can enrich us in different ways. So być może mniej dostępny, ale równie satysfakcjonujący, podróże pozwalają nam odkryć inne kultury, inne światy i inne populacje. Nie musisz nawet podróżować na drugą stronę świata, aby rozwijać umiejętności takie jak adaptacja. So adaptation is a quality that travel pushes us to develop, whether it is the discovery of another city or moving to another country on the other side of the world. Rzeczywiście, nawet przeprowadzka do innego miasta na studia na przykład, jak to masz miejsce w przypadku wielu z nas, popesza nas socjalizację, danie zieloności, adaptacji i otwartości. Nawet jeśli bariera językowa nie jest przeszkoda w tym przypadku, nasza mentalność może wejść wzięta na próbę. Zdala oznaczy rodziny przyjaciół. Takie sytuacje uczą nas zachować spokój w sytuacji kryzysowej i znaleźć rozwiązania przejść na zamach, które są cechy w środowisku profesjonalnym lub osobiście. So moving can give us independence, socialization, adaptation and open-mindedness, while teaching us to overcome mental and physical challenges. Podróże do innego kraju może również pomóc opracowaniu innych aspektów. Rzeczywiście, taka podróż wymaga organizacji i przygotowania. Może nas również nauczyć, jeśli kultura czy mentalność jest daleka od naszej. Nauka nowego języka, aby móc walczyć o siebie, jest oczywiście satysfakcjonujące profesjonalnie, ale także osobiście. To pozwala nam odwrócić się na inne hobby i ułatwić nam dostęp do nich, takie jak manga z japońskim. So traveling to another country, often with a different culture, can help us to develop a sense of preparation and organization, while giving us access to learning a new language, for example, or discover new passions, like for example manga in Japan. Mnożenie wiele jazdów i wiele jazdów również sprawia, że czujemy się komfortowo, ale także uczy nas poprawy naszego poczucia organizacji i przygotowania. Zmuszając nas, abyśmy nie powtarzali tych samych błędów z jednej podróży do drugiej. Również podróżowanie tak daleko jest oznaką determinacji i ciekawości, co jest szczególnie dobre dla rozwoju profesjonalnego i osobistego. So also we can say that these trips reflect curiosity and determination, which are great personal and professional qualities. Wreszcie możemy powiedzieć, że podróżowania daleka lub w pobliżu z nas zabiera nas na strefę komfortu i oferuje nam różne i różnicowane możliwości. Pozwala nam to na nabycie wielu aktywów poszukiwanych z firmy lub przez rekrutera. Ale to idzie jeszcze dalej, ponieważ te wszystkie umiejętności jednostki są bardzo przydatne w naszym codziennym życiu. Chociaż czasami może się to wydawać się wyzwaniem, podróżowanie również uczy nas So even if this may seem like a challenge,
We can finally say that traveling makes us grow and offer us opportunities. So finally, this contributes to our personal and professional education. So now I let Pierre talk to you about how music can also improve your personal and professional skills. Hola a todos, amigos como mis compañeros, me voy a hablar de mi pasión y vamos a identificar juntos en qué esta pasión puede aportarme ventajas para el mundo profesional. Me voy a hablar de la música. La música es muy importante para mí, escucho y practico la música prácticamente todos los días. Puedo calmarte en momentos difíciles, motivarte, hacerte viajar, etc. En resumen, para mí es la mejor manera de transmitir y sentir emociones. Por otra parte, creo que la música puede realmente permitirnos desarrollar nuestras competencias personales y profesionales. Primero, no se puede decir que la música es accesible para todos. En efecto, es necesario primero tener el material adecuado, que puede tener un cierto coste. También hay que practicar y practicar. No se aprende a hacer música de la noche a la mañana. Así que paso al primer punto. La música nos enseña a ser perseverantes. De hecho, aprendí la guitarra, la batería y la composición musical en ordenador de forma autodidacta. Así que tuve que enfermarme y dar todo por poder alcanzar mis objetivos, sobre todo en el ordenador, donde tuve que aprender a utilizar el software por él mismo. La música me enseña el espíritu de análisis. En efecto, cuando escucho una música que me gusta y me toca, estoy constantemente analizando esta. Trato de descubrir qué es la fuerza de la canción, la melodía, los bajos, las voces, la rítmica, etc. Y trato de identificar las técnicas utilizadas por el autor para resaltar estos puntos fuertes. Segundo, la música también permite socializar. He hecho muchos amigos gracias a la música. También estoy convencido de que para hacer música hay que tener una buena apertura de miras. No significa que gusten todos los estilos, pero tienes que ser capaz de mezclar varios puntos fuertes de cada estilo musical para innovar. Lo que nos lleva al último punto. La música nos enseña sobre todo la creatividad. De hecho, la música es constantemente buscando la sonoridad que va a tocar a su oyente, el sonido perfecto que asocia perfectamente con el ambiente de su música, el tipo de percusión adecuada, etc. As we tried to show you, hobbies can bring us unsuspected skills in both personal and professional ways. We saw that it can develop our creativity, open-mindedness, or curiosity and socialization. Develop these activities allows us to shift our perspectives and open ourselves to the world. Thank you for your attention, and if you have any question, you can now ask it.